dears, welcome to the amazing world of living. So it's our first zoology class and you guys already know that from higher secondary onwards we are going to learn this biology as two distinct branches, that is botany and zoology. In our plus one we want to learn total 11 chapters from zoology and our first chapter that we are going to discuss now is the living world, and it is one of the simplest and the smallest chapter in plus one zoology. So here we are going to start our chapter, that is living world. So we are going to start this chapter by asking a question: what is life? Is it possible to define the life in a single word or in a single sentence? It's not possible because there are certain criteria, certain properties to explain what is life. And we have a definition. What is life? Life is a unique, complex organization of molecules which are expressing through chemical reactions and which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. So, life is a unique thing. How does life originate or how does life happens? It actually happens by the aggregation of certain group of molecules, and these group of molecules chemically react, or these chemical reactions are expressed as certain features like growth, responsiveness, reproduction, development, adaptation, etc. Okay, so that is life. Life is a unique, complex organization of molecules and which are expressing through chemical reactions. So this complex organization of molecules that are expressing through chemical reactions, and that leads to certain properties like growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. The whole things in the world are divided into two categories. One is living things and another one is non-living things. The living things show certain properties, right? And what is a living thing? A living organism is self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. That is the definition for life. That is a simple definition for life. A living organism is a self-replicating one. ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? സെൽഫായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിന്റെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം. അതുപോലെ അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ. നമ്മളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡി തന്നെയാണ്, സെൽഫായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് interactive system that is capable of responding to external stimuli. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈനോട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ, ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. So we know that there are certain properties which are shown by our living organism, and some of such properties are growth, reproduction, metabolism, cellular organization, consciousness. So these are certain properties which are shown by our living organism. And now we are going to discuss these properties in details. Okay, so first we are starting with growth. What is actually growth? How can we say that this one is growing? By increasing the size, by looking to the size of this organism, we can say that that organism is growing. That is mainly due to the cell division. So there are certain factors or twin characters for growth. One of the character is increase in number of cell. First one is increase in number of cell. Another property is mass of cell by cell division. We can see the growth by increasing cell number and mass of this cell by cell division. So അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ട്വിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ട്വിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് സെൽ. ഒന്ന് സെല്ലിന്റെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. രണ്ട് സെല്ലിന്റെ മാസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു സെൽ ഡിവിഷൻ. സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസും ഉണ്ട് അല്ലേ. In the case of plants, their growth is throughout their lifespan. Plants, they grow throughout their lifespan. That is because of the presence of meristematic tissues that we already learned in our lower classes. Meristematic tissues are the continuously growing or continuously dividing tissues which are localized in certain regions of the plant.
Okay, and we know apical meristem, lateral meristem, so and so. Okay, so these meristematic tissues are present in certain regions of the plants, and because of that meristematic tissues, the plants can grow throughout their life. But that is not possible in the case of animals. In the case of animals, their growth is up to a certain limit. Our growth is up to a certain limit, and beyond that we won't grow. Beyond that, we won't grow. So, in the case of growth, means in the case of plants, they grow continuous throughout their lifespan. But in the case of animals, they grow only up to certain age. However, the cell division occurs. That cell division is only happens to regrow or regenerate the lost cells. Lost cells നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിട്ട് മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള സെൽസിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മുറിവ് ഉണങ്ങണം അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, പാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സെൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു സർട്ടൈൻ ഏജിലേക്ക് ഒരു ഏജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രോത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഗ്രോത്തിന്റെ കേസിൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം, ബേസിക്കലി വി ഓൾറെഡി സെഡ് ദാറ്റ് ദ ആർ ട്വൈൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. വൺ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ. Increasing size, that means the size of that organism increase, that we can see. If it is the criteria, we can also say that the non-living things also grow. How these non-living things grow? By accumulating substance on their surface. In the case of mountains or in sand dunes, we can see their growth by the accumulation of substance on their surface. In that case, we can say that non-living things also grow. So, because of that, we can't say that growth is a defining property of a living organism. We can't say growth is a defining property of living organism because the non-living things are also grow by accumulating substance on their surface. Clear? അപ്പോൾ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിൽ അവരുടെ സർഫസിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് അത് ലിവിങ് ആണോ നോൺ ലിവിങ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദാറ്റ് ഇസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. We know that reproduction is the production of young ones by the organism which is more or less similar to the parent. Reproduction means the production of young ones which is more or less similar to that of their parents, and we know that there are two different types of reproduction. One is sexual reproduction and another one is asexual reproduction. In the case of sexual reproduction, it involves two parents, right? One is a male partner, another one is a female partner. But in the case of asexual reproduction, we can't say which involves gamete formation and so and so. In the case of asexual reproduction, it involves a single parent. And the asexual reproduction are of different types. One is budding, spore formation, fragmentation, regeneration, etc. And we know that what is budding. In the case of budding, the lateral to that body, they form a small bud. And that small bud increase its size and get matured and detached from the parental body, and it forms a new organism. Okay, that is budding. And also binary fission. In the case of binary fission, we can say that single cell divided into two daughter cells. A single cell divided into two daughter cells, and that two daughter cells grow and form two separate individuals. That is in the case of fission, binary fission. Another mode of reproduction is spore formation. In the case of fungus and some yeast, their growth, their reproduction is by spore formation. And you already heard about fragmentation or regeneration. And this fragmentation or regeneration is clearly visible in planaria. In the case of planaria, if it is a planaria, its body is divided into three regions. If its body is cut into three parts, it grows, it regenerates in the lowest part. It regenerates its lowest part and form three separate organs. Means three separate organs. So that is regeneration. So we can say there are different types of asexual reproduction. So this reproduction is a property of a living organism. But we can't say this reproduction is a defining property of living organism. That is only because there are certain
living organism which can't reproduce. Like mule, you heard about mule. Mule is a hybrid of horse and donkey. They can't reproduce. Which doesn't mean they are not living. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് ഹോഴ്സ് ആൻഡ് ഡോങ്കി. ഇത് മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഴ്സിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഡോങ്കിന്റെയും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. ദേ കാൺ റീപ്രൊഡ്യൂസ്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവർ എന്താവാതിരിക്കുന്നില്ല, ലിവിങ് ആവാതിരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവരൊക്കെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് അത് ലിവിങ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വി കാൺ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. സോ ദിസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് a defining property of a living organism. Clear? Another property of a living organism is metabolism. Metabolism means the sum total of all the chemical reactions that takes place in our body. Inside our cell there occurs many chemical reactions, and the sum total of these chemical reactions are known as metabolism. And we know that there are two different types of metabolic process. One is catabolism and another one is anabolism. Catabolism means the destructive mechanism and anabolism means the constructive mechanism. In the case of catabolism, a molecule breaks down into its simpler form. But in the case of anabolism, simpler molecules join to form a complex one. So, if it is a living organism, that should be made of a cell. Inside the cell, there are numerous chemicals or elements. And these chemicals get aggregate or they form certain chemical reactions, and that chemical reactions are expressed as the growth, means reproduction, etc. So this chemical reactions or this metabolic process are a defining property of a living organism. So we can say that defining property, which means the metabolism is a defining property of a living organism. Why? Because all the cells constitutes these certain elements and there occurs numerous chemical reactions, and that is visible in all kinds of living organisms. So we can say that metabolism is a defining property of living organism. ഈ മെറ്റബോളിസം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സെൽ ഫ്രീ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു ലിവിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്താണ്, അതൊരു സെൽ ഫ്രീ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ലിവിങ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം, അതല്ലാതെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ലിവിങ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? മെറ്റബോളിസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ. We know that each and every organism in this world are made up of a cell, or the structural and functional unit of all the living organism is cell. So ഈ സെൽസ് എന്തായാലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ സെല്ലുലാർ അഗ്രിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിൽ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണുക. ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ സെൽസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. ആ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാണുന്നുണ്ടാവും. ചിലതിൽ ഓർഗൻ ലെവൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ചിലതിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പല ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിലും കാണുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ we can say that this cellular level of organization or the cellular organization is a defining property of a living organism. And the last one is consciousness. Consciousness means it's the ability of an organism to sense its environment, and to respond to that stimuli. So the consciousness means the ability of organism to sense their environment and responds to the environmental stimuli like light, water, temperature, other organisms, chemicals, pollutants, etc. You may see that the sunflower which grows towards the light,
That is because the sun. That is because of this phototrophism, and we also know that the plants grows towards the region where the light comes. That kind of growth or that kind of movement is known as phototrophism. And we can say that the growth of root, that is also a kind of movement. അതുപോലെ root grow ചെയ്യുന്നുണ്ട്. root എവിടേക്കാണ് grow ചെയ്യുന്നത്? അത് near to gravity, towards ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കാണ് ആര് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്? റൂട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് റൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റി ഈ ഭാഗത്താണ്, സൺലൈറ്റ് ആ ഭാഗത്താണ് എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈവൻ ചെറിയൊരു മൈക്രോബ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so we can say that the consciousness is a defining property of a living organism. So ഏതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ തന്നെ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ആരാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻസ് ആണ്. ഹ്യൂമൻസിനാണ് ഈ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാവരും അവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെൻസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിന്റെ കേസിൽ അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആണ്. അവർ അവരുടെ കാര്യം കുറച്ചും കൂടി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ പറയുന്നത്. ഗ്രോത്ത് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, മെറ്റബോളിസം, കോൺഷ്യസ്നസ്, സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതിൽ തന്നെ ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷനും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി കാൻ കൺസിഡർ ദീസ് ടു ആസ് എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം, ബട്ട് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ മെറ്റബോളിസം ഓർ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് consciousness are a defining property of a living organism. Next is the diversity in living world. Living world il കാണുന്ന ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം, ആ പോണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് മീനിനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. We can see numerous different types of fishes and we can see numerous types of insects. We can see numerous types of phytoplanktons. We can see numerous types of zooplanktons. So there are diverse types of animals are found in that a single ecosystem, pond ecosystem. Like that, in the entire world, we can see numerous types of animals, plants, bacteria, so and so. And the sum total of these all the things, all the living things are known as biodiversity. So we can say that biodiversity is the number and types of organisms present on earth. The number and types of organisms present on earth is known as biodiversity. So I find it difficult to study about these types of organisms, these numerous types of organisms. ഇത്രയധികം ഓർഗാനിസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണോ? അല്ല. സോ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്ന സാധനമാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് ഇന്ന ഓർഗാനിസം ആവാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും, അല്ലെ? ആ ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. സോ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യും. വെറുതെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കുറേ ഇടത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കുമോ? നമ്മളിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നെയിം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി. ടാക്സോണമി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ വേൾഡിലെ ടോട്ടൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.7 to 1.8 മില്യൺ സ്പീഷീസിനെയാണ് ഇതുവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. 1.7 to 1.8 മില്യൺ സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ ഇനിയും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ ടോട്ടൽ സ്പീഷീസിൽ ഒരു 1/3 മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനിയും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഷീസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ടാക്സോണമി എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ടാക്സോണമി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് identification, classification and nomenclature of organism. Nomenclature means naming of organism. So what is taxonomy? It is the branch of science which deals with the study of identification, classification and nomenclature of organisms. So taxonomy is the branch of science which deals with the study of identification, classification and nomenclature. And you may heard about systematics. The systematics is a Latin, it originates from the Latin word systema. The systema means systematic arrangement. So systematics is a branch of science. It originates from a Latin word systema, which means systematic arrangement. And that deals with the evolutionary relationship between these organisms too. So taxonomy and systematics തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് ആ ഓർഗാനിസത്തിന് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ നെയിം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെയിമിംഗ് മാത്രമല്ല, പിന്നെ എന്തുകൂടെ ചെയ്യും, ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സും ടാക്സോണമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ ഈ ഓർഗാനിസം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഓർഗാനിസംസും തമ്മിലുള്ള എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. And you may heard about Systema Naturae. Systema Naturae is a book written by Carl Linnaeus. Systema Naturae is a book that is written by Carl Linnaeus. So now we are going to discuss the basic processes of taxonomy. What are the basic processes involved in taxonomy? First one is characterization, second one identification, third one classification, and the fourth one is nomenclature. So there are certain basic process for the taxonomy. First one is characterization, second one identification, third one classification, and the fourth one is nomenclature. So we are moving to these topics in details. First one, characterization. What actually characterization means? The understanding of characters of that particular organisms. Understand the characters of that particular organism, such as the external and internal structures, structure of cells, development process, ecological information, etc. So first of all, we want to characterize that particular organism. First we want to understand the characters of that particular organisms, like its external structure, internal structure, the nature of cells, basic developmental process, ecological information, etc. After that, we want to identify that organism by using these characters, by the informations that we acquire from that characters of that organism. We want to identify that organism. Okay, so second one is identification of that organism. It is the correct description of the organism so that the naming is possible. We want to identify that organism based on the characters. നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല, നമുക്കൊരു ഓർഗാനിസത്തിന് തന്ന് അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഇത് ഒരു പുഴുവാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം അതൊരു വോം ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആണോ ആനിമൽസ് ആണോ അത് നോക്കും. അപ്പോൾ ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ ആനിമൽസിൽ തന്നെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് നോക്കും. അങ്ങനെ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം. So the third step is classification, which means it is the grouping of organism into convenient categories. Convenient ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ ഓരോ കാറ്റഗറീസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സ. So the third one is grouping of these organisms based on the grouping of these organisms into convenient categories based on their characters. And
the last one is nomenclature. Nomenclature actually means the naming of that organism. നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നെയിം ചെയ്യണം. നെയിം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു ലോക്കൽ റീജിയനിൽ തന്നെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പപ്പായനെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പല പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താ? കപ്പക്കായ, പപ്പക്കായ, കർമൂസ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈവൻ കേരളത്തിന് തന്നെ പല മൂലയിൽ പല പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓരോ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓർഗാനിസം ഏതാണ്? ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് കപ്ലങ്ങ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്ലങ്ങ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഭാഗത്തും നമ്മുടെ വേൾഡിൻ്റെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു എന്ത് വേണം? ഒരു അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം വേണം. ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നെയിമിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നെയിമിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നോമൻക്ലേച്ചർ പല ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ, ട്രൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ഇതിലെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചറാണ്. സോ നോമൻക്ലേച്ചർ it is the standardization of name of organisms such that an organism is known by the same name all over the world. ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന സാധനമാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ ഒരു നെയിമിങ്, അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? സയന്റിഫിക് നെയിമിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ നോമൻക്ലേച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ നോർമലി ഓർഗാനിസത്തിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നത് 2 കോമ്പണൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ 2 കോമ്പണൻസിന്റെ ബേസിൽ നെയിം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുക? ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുക. സോ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് നെയിമിംഗ് വിത്ത് 2 കോമ്പണന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് binomial nomenclature, and that was proposed by Carl Linnaeus. Carl Linnaeus proposed this binomial nomenclature. Okay, binomial nomenclature ആരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്? കാൾ ലിനേയസ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് പറയുന്ന റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം? ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ICBN പറയുന്ന റൂൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ICBN എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ICBN മീൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ്, ഇവർ പറയുന്ന റൂൾസിന്റെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പ്ലാന്റ്സിനെ നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആര് പറയുന്ന റൂൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹിയർ വി വോണ്ട് ടു ഫോളോ ദ റൂൾസ് ബൈ ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ, ICZN, ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമൻക്ലേച്ചർ. അപ്പോൾ ICBN അതേപോലെ തന്നെ ICZN പറയുന്ന റൂൾസിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്ലാന്റ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നെയിം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റൂൾസ്, കുറേ റൂൾസുകളുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾസ്, ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചറിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഈസ് ദ സയന്റിഫിക് നെയിംസ് ആർ ഇൻ ലാറ്റിൻ. സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ലാറ്റിൻ ആയിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം? ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. And it should be written in italics. അതിനെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഇറ്റാലിക്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ചെയ്യാണ്, കൈകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം? സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് നെയിംസ് ആർ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ്. സയന്റിഫിക് നെയിംസ് ആർ ഇൻ ലാറ്റിൻ. ലാറ്റിൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. And written in italics. ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കണം അത് എഴുതേണ്ടത്. When it is handwritten, we want to underline it separately. And the second rule is the first word is genus name and the second word is species name. ആദ്യത്തെ വേർഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ജീനസ് നെയിം ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് നെയിം ആയിരിക്കണം. So the first word is genus name or generic name and the second word is species name or specific epithet. And the third rule is the genus name starts with capital letter and the species name starts with small letter. Genus name capital letterlum, species name എങ്ങനെയായിരിക്കണം? small letterലായിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And the last one is author's name. ആരാണോ
ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അയാളുടെ പേര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഒരു അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോം ഈ ഒരു സയന്റിഫിക് നെയിമിന്റെ താഴെയായിട്ട് അതിനെ ചേർന്നിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the author's name in abbreviated form appears at the end of biological name. Biological nameന്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓതറിന്റെ നെയിമിന്റെ abbreviated form എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വെക്കാൻ പറ്റും. So these are the rules of binomial nomenclature. First rule means the scientific name should be in italics, or sorry, the scientific name should be Latin or Latinized. If we are handwritten, it should be underlined separately. നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കോമ്പണൻസ്. വൺ ഈസ് സ്പെസിഫിക് നെയിം ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ജീനസ് നെയിം. ഇത് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ജീനസ് നെയിം ആൻഡ് ദെൻ സ്പീഷീസ് നെയിം. And the genus name always starts in capital letter and the species name starts in small letter. And the last rule is the author's name, which means the abbreviated form of the author name is placed at the last of that binomial nomenclature or the biological name. Okay.